ever watch the Joseph's Machines YouTube? No. So he basically makes really elaborate Rube Goldberg machines. Uh-huh. What we need to make a machine that picks a note on the piano, but you don't know what it is. But every time it hits, it refills your glass. Oh, I don't know what it is. So that would then it would be And it's just like just a straw. or it just throws a shot down. It has to change to a different note every time, or else I would find out what note it is, and then I would just play that note repetitively. Whenever you get the chance to get your mic, Again? just get yourself mic. It's that time.
Because she's a foot taller than me. She's half my age. Otherwise, we're right? All right. I'm going to go to the bathroom. We're going to get started. We're going to get started. First, some evening prayers. Mariv begins on page 264. I invite you to rise. Vehu rachum yechaper avon velo yashchit ve'herba lashiva po velo ya'ir kol chamato Adonai Hoshia Hamalach Yaneinu V'yom Koreinu Baruchu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher bidvaro ma'ariv aravim b'chokma patek sharim zmanim Umavir yom umevi laila umabdil bein yom umevi laila Adonai tzvaot shemo El chai v'kayam tamidim loch aleinu le'olam va'ed Baruch Atah Adonai Ha'ma'ariv aravim Ahavat olam beit Yisrael amcha ahavta Torah mitzvot chukim umishpatim otonu limadata al kein Adonai Eloheinu b'shofenu
ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ושרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך וישעריך. We read privately, page 266. It's okay to be seated. ויה שמעו תשמעו מצוותי אשר אנוכי מצווה היום. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל סוף וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, בנינו מיד מלאכים הולכים לנו מצוות. עושה גדולות, אין חקר ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, בעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכה שלום תחתינו בצד. שינו למען שמך והגן בעדינו מצב. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. We turn to page 269. ברוך אדוני כיום, ברוך אדוני בלילה, ברוך אדוני בלילה. Do your hands hand? כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני. המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. We'll say the Chatzi Kaddish, and then that will take us to the Amidah, which begins on page 270. In the evening, we daven the Amidah quietly to ourselves. Yigadav Yigadash Shemei Rabbah Ve'alma Divra Kirutei Ve'amlich Malchutei B'chayechon V'yomechon V'chayei D'chol Beit Yisrael B'agalav Izman Kariv V'mebu Amen. Yehei Shemei Rabbah Mevarach Le'olam U'le'lamei Amaya Yidbarak v'yishtabak v'pa'ar v'tromam v'yitnasei v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alema v'mebu Amen.
V'al hanisim, v'al porkan, v'al hagavurot, v'al shvot, v'al hamilchamot. Teinu. This first one's more March than two. What did I tell you? Did I tell you? Yigadavi Yigadash Shemei Rabbah Be'al Madivra Kirutei Ve'al Mich Malchutei B'chayechon Yom Yechon of Chayedechol Beit Yisrael Bagalav Yizman Kari V'Mimu Amen Yehei Shemei Rabbah Mevarach La'olam Olamei Amaya Yibarak V'Yishtabak V'Pa'ar V'Yitramam V'Yitnasei V'Yitadar V'Yitalev V'Yitalav Shemei Dekusha Brichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'elamav v'mibu amen tikabat lo tehonu v'tehon dechol Yisrael kodamo v'hon v'shmayav v'mibu amen Yehei shlama rabba min shemayav v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'mibu amen Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'mibu amen. This is the portion of the night. Yes. Follow Queen Esther, follow the king, follow the fellow who is really mean. Follow, 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 follow Jesus the Son. Follow the Jesus the Son. We're off to sing a Purim, the wonderful Purim of Oz. You'll find it is the wisdom of Shpiel, if ever a Shpiel there was. If ever, oh ever a Shpiel there was, the Shpiel this year is one because of the things that Mordecai does. We're off to sing a Purim, the wonderful Purim of Oz. Let's get out of here. I'm going to be up there most of the time. Well, thank you all for coming tonight. And now it's time to read the Megillah, the Ganza Megillah. And to open our Megillah reading, we're going to start at chapter 1. There are books in the back. You need books. There are books. It is a mitzvah to hear the Megillah. Therefore, people who are choosing not to observe this mitzvah, please try to keep your voices a little bit down. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavotenu bayamim hahem b'zman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Vayehi b'mei Achashverosh hu Achashverosh Hamolech mehodu v'yad kushev v'yisrimu me'amedina
בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה המשתה לכל שריו ועבודיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהרתו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום ובמעלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה מגדול ליד קטן משתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מיטות זהב הכסף על רצפת בהת ושש ודרס בסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשתייה כדת אין אונס כי כן יסעד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר לי מומן תסתחר בנה בכתב יבקת זיתר וקרקס 7 הסריסים המשרתים את בני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טוב אמרה היא בת בהן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקסף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודע העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין והקרוב אליו קרשנה הסתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי ראי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי עד אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה ועל כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהם באמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וחדי וזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי לא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לרותה הטובה ממנה
ונשמע פתגם המלך אשר יעשה לכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם ומגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. For those of you who were a little busy during that, I'm going to give you a brief summary. Now it came to pass in the land we now call Persia that King Ahasuerus threw a huge party to celebrate his greatness. He commanded his wife Vashti to show her beauty, for she was very beautiful, to his advisors. But Vashti refused. So he had her banished from his kingdom and proclaimed that every man should be the ruler of his own household and respected by his wife. Respected, huh? We'll see about that. King calls, must dance. No response, I won't prance. Tempers rise, should have been foreseen. He can be that king, but I'm not that queen. Don't dream too far. Don't lose sight of who you are. Just remember that drunken scene. He can be that king, but I'm not that queen. Every so often we long to steal to the land of what might have been, but that doesn't soften the ache we feel when reality sets back in. Blithe smile, lithe limb, she's winsome, she wins him, she fulfills his every dream. That's the queen he chose, and heaven knows I'm not that queen. And now, we continue our Megillah reading with chapter 2. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה
ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה, טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגס, ריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. Congregation, please read the next verse. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי יומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לו לבת, ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים, ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשקז, סוריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל יולדות מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך,
לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש על בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר והנחה למדינות עשה. וייתן מס את קריאת המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ותמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר היה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, כתב בכתב ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Okay, now it is time for that great old Congregation B'nai Israel tradition, the costume parade. Anybody who wants to be in the parade, come young, come old, come one, come all, line up over there. And go back this way along the wall. Judges, please come to the front and prepare to cast your judgments.
judges render their verdicts. Now is it on? Okay. Tough decisions here. Okay, we have one grown-up, but it's a shared couple. So, Elphaba and Glinda. Are for families. We have the Dalmatian family, and we have the Thing 1 and 2 family. Come get your prizes. All right, you're up, Howard. Okay. Well, that was exciting. Let's give a big hand to all those who participated. Yes. And now we return to our narrative. The king banished Vashti, but he was lonely without a wife. It was time to find a new queen. What better way than to hold a beauty pageant? All of the most beautiful maidens were to be brought to Shushan to meet the king. There was a beautiful maiden, Esther, who was raised by her uncle Mordecai. On her uncle's advice, she went to Shushan, but did not mention that she was Jewish. All the maidens were brought before the king, and he immediately decided that Esther should be the queen. Mordecai, meanwhile, sat outside the palace walls. One day he heard two of the king's chamberlains, Bigtan and Teresh, plot to kill the king. He made sure that the king knew. More on that in chapter 6. But now, our players continue. When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, not always venting spleen. Just because I'm presuming that I could be kind of human if I only had a queen. I'd be tender, I'd be gentle, and awfully sentimental. There'd never be strife. I'd be friends with the sparrows, and I never would shoot arrows if I had the royal life. Picture me a balcony. I hear a voice sung low. See my beauty, I'm aglow.
see emotion, humility, devotion. On her I'm really keen. She is young and a beauty, and will do her queenly duty. She will make a lovely queen. We now continue our Megillah reading with chapter 3. Get your groggers ready. This is the chapter. Achar hadvarim ha'ele. I'm in the wrong place. Found it. Achar hadvarim ha'ele gidal hamelech Achashverosh et Haman ben Hamadat ha'agagi vayinasehu vayasem et kiso me'al kol hasarim asher ito v'chol avdei hamelech asher b'shar hamelech korimu mishachavim lehaman. He came sivalo hamelech u'mordechai lo yikra v'lo yishachaveh vayomru avdei hamelech asher b'shar hamelech lemordechai madua ata over et mitzvat hamelech vayehi be'amram elav yom vayom v'lo shama alehem vayigidu lehaman. Verot hayamdu divrei Mordechai ki higid lahem asher hu Yehudi vayar Haman ki ein Mordechai koreh umishtachaveh lo vayimale Haman hema vayivez be'einav lishloach yad b'Mordechai levado ki higidu lo et am Mordechai vayivakesh Haman lashmid et kol haYehudim asher b'chol malchut Achashverosh am Mordechai b'chodesh harishon hu chodesh Nisan bishnat 12 lamelech Achashverosh hipil pur hu hagorah lifnei Haman miyom leyom umechodesh lechodesh 12 hu chodesh Adar vayomer Haman lamelech Achashverosh yeshno am echad mifuzar umifurad bein ha'amim bechol medinot malchutecha v'datihem shenot mechol am v'datei hamelech einam osim ulemelech ein shovel lahanicham inal hamelech tov ichatev le'adam ve'aseret alafim kikar kesef eshkol al yedei osei hamlacha lehavi el ginzei hamelech vayasar hamelech et tabato me'al yado vayitna lehaman ben hamadat ha'agagit zorer haYehudim vayomer hamelech lehaman ha'kesef natun lach v'ha'am la'asot bo chato be'einecha vayikaru sofrei hamelech b'chodesh harishon bishlosha asar yom bo vayichetev kachol asher tziva Haman el ashdar pnei hamelech ve'al hapachot
Asher al Medina u'Medina, V'al Sarei am ve'am, Medina u'Medina, Kichteva ve'am, Kiloshono. B'Shem HaMelech Achashverosh nichtav, v'nichtam b'taba'at HaMelech, v'nishloach sefarim beyad haratzim, el kol medino HaMelech, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, תאפן אסים ביום אחד, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לעבוז פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. A new man arrives on the scene. Haman. He quickly advanced up the political ladder and became the king's right-hand man. Haman wanted everyone to bow down to him, but Mordecai and the Jews refused to bow down. Then Haman explained to the king that there was a certain people who would not obey the king's laws and suggested that they be destroyed. The king agreed, gave Haman his signet ring, and sent out a decree. The Jews wept. I'm here, people of Shushan. To the Jews! He will effectively eliminate it. Shushan Jews must be punished. Get the Jews. And this is more than just a service to Shushan. I have a personal score to settle with Mordecai, with the Jew. It's due to him, the Jews won't bow. His words were not a whim. So for once I'm glad I'm heartless. I'll be heartless hanging him. And I, Haman, also have a grievance to repay. If they'd bow down when I'd appear, I'd be a rich man today. Shushan Jews must be punished. On day 14 of Adar if we could. Shushan Jews must be punished. 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 For What is going to happen next? I bet none of you know. Chapter 4. We now continue our Hebrew reading with chapter 4. Chapter 4 is very unique.
And why is it unique? Because it doesn't begin in that chant that you've heard in chapter 3. Instead, we chant the chant of Eicha, Lamentations, in the first three verses and the end of verse 16. And why do we start with Eicha? Because Mordechai is wearing sackcloth and ashes. And when you hear the word sak va'efer, you will know that that is Mordechai dressed in sackcloth and ashes because he is in mourning. He heard that evil decree. So here we begin chapter 4. ומרדכי ידע כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויצעק צעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסך ויגידו לה ותתחכם המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר ללכתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניך ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגיד לו מרדכי כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. לשקול על כנפיהם המלך ביהודים לעבדם ואת פת שגן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר לגילה וצוות עליך לבוא אל המלך להתענן לו ולבקש מלפנינו על עמם. ויבוא התך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לכתך כתבהו על מרדכי כל עבדי המלך והמלך מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להעמיד לבד מאשר יושיב לו המלך אש אווירה זכה וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להתמלך בית המלך מכל היהודים כי אם חרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות
ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן ותשומו עליו ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונורתי עצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חטאת כאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו Esther. That's the end of chapter 4. Mordecai, Esther's uncle, learned of Haman's plans, put on sackcloth and ashes, and went through the city, wailing. Esther sent her attendant to find out what was wrong. Mordecai told the attendant everything that had happened, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the decree to show to Esther, and he told him to instruct her to go to the king to beg for mercy and plead with him for the Jewish people. Esther agreed and declared a fast in hopes that all the Jewish people would be spared. Esther, Esther. Mordecai, why couldn't you have stayed calm for once instead of flying off the handle? But we're in danger. But we're in danger now. Yes, we're in danger now, and this could be forever. And now you must be clever. What is this danger? Whatever can I do? Haman insists that we must grovel in submission to feed his own ambition. So though I can't imagine how, you've got to save the Jews right now. Esther, listen to me. Just say you'll do it. You are now the queen of Shushan, what you've been put in power for, to save the Jews who are in danger. I know. I can't deny it. No, I can't deny it anymore. Some things have changed in Shushan. Some things are not the same. We're through with playing by the rules of evil Haman's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust your instincts. Close your eyes and leave. It's time to try defying gravity. Won't say goodbye
I must make the king understand that Haman is after the grandeur. Through accepting edicts, cause someone says they're so. Some things we cannot change, but till we try, we'll never know. I cannot be afraid of losing love or else we're lost. So I must try. Defeat is much too high a cost. It's time to try defying gravity. Won't say goodbye. We're defying gravity. No one can pull us down. Go plan it. Think of what you can do now, Esther. Unlimited. Esther, you're unlimited. Yes, Esther, you'll be the greatest queen there's ever been. Esther, dreams the way we planned them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. It's time to try defying gravity. Won't say goodbye. We're defying gravity. No one can hold us down. Can win. It's all because no evil that there is or was is ever gonna bring us down. Our traditional Hebrew reading continues with chapter 5. Vayehi bayom hashlishi vatilbash Esther malchut ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש
Vatan Esther, Vatomar, She'elati, Uvakashati, Im Matzati Chen, B'nei HaMelech, V'im al HaMelech Tov, Latet et She'elati, V'lasot et Bakashati, Yavo HaMelech v'Haman. El HaMishteh asher eseh lahem umachar eseh kidvar HaMelech vayetze Haman Bayom hahu sameach v'tov lev v'chirot Haman Et Mordechai b'shar HaMelech v'lo kam v'lo zam imenu v'yimalei Haman Al Mordechai chema v'yetapak Haman Vayavo el beito vayishlach vayaveito havav ve'et zeresh ishto vayisaper lahem Haman Et kavod oshro v'rov banav ve'et kol asher gidolo HaMelech ve'et asher nisa'o al hasarim v'avdei HaMelech vayomer Haman Af lo hevi'a Esther HaMalka im HaMelech el HaMishteh asher asata ki imoti v'gam lemachar ani karula im HaMelech v'chol zeh einenu shovel li b'chol eit asher ani ro'et et Mordechai HaYehudi Yoshev b'sha'ar HaMelech v'tomer lo zeresh ishto v'chol ohavav yasu eitz gavoa chamishim ama uvaboker emor lamelech v'yitzlu et Mordechai alav uvo im HaMelech el HaMishteh sameach Vayitav hadavar lifnei Haman Vayas ha'etz One night, King Ahasuerus, oh no, wait. Sorry, forget I said that. It's of no consequence. Pay no attention to that man behind the curtain. Esther invited the king and Haman to a banquet. Haman was ecstatic. But when he saw Mordecai, he was again filled with rage. He did not like Mordecai. So Haman and Zeresh, his wife, talked about what to do next. That Mordecai, in defiance of the law, he still will not bow before me. I never asked for this or planned it in advance. He is so defiant, I won't give another chance. I always saw myself as a Solomon or Socrates. I know who I am, not one of your dime a dozen mediocrities, right? And suddenly I'm here, respected, worshipped even. And the folks in Al Shulshan needed someone to believe in. Does it surprise you? I'm on top and none too soon. What can I say? Don't get carried away. I am no buffoon.
Yes, you are wonderful. You're wonderful. We all insist. You're always wonderful. And they say wonderful. A feeling that's hard to resist. 'Cause it feels wonderful. They think you're wonderful. Hey, look who's wonderful. It's me right now. I say it will be keen to dine with king and queen. If the Jews of Shushan would only bow. See, the queen is having a banquet, and she just wants to give the king and I everything. I'm feeling pretty honored now. You are so honored now. I'm so honored. Zeresh, when the queen asks, I believe all sorts of things can come true. We call it B'Sheretz. Mordechai's a traitor. I'm a liberator. All must bow to me. This I insist. I'm just a crusader, not a ruthless invader. It's all in which edict we predict will persist. Now what must I do with these, with Jews who do just as they please? We cannot just pretend they don't exist, because I'm wonderful. Yes, you are wonderful. In fact, I know a thing or two of what you must do. And with some help, you can get that Jew. At long, long last, receive your due, long overdue. Dear Haman, you'll be celebrated once they are annihilated. There'll be such a whoop-dee-doo, a celebration in Shushan that's all to do with you. Wonderful, they call me wonderful. It does sound wonderful. Oh yes, it's fun when you are wonderful. It will be wonderful. Wonderful, wonderful. 1, 2, You're so wonderful, so incredibly wonderful. I can't believe how wonderful you are. Please, please. Oh, thank you very much. Oh, well, Now we continue our Hebrew narrative by reading chapter 6 of the Megillah. Well, I'm gonna do it now. Yeah, no, I'm gonna figure out how to. Maybe I should be over on this side. Nope. Hop to it. Balayla hu nadida shnat hamelech vayomer lehavi et sefer zichronot divrei hayamim vayu nekreim livnei hamelech veimatzeh Chatuv Asher Higid Mordechai Al Bigtana V'teresh Shnei Sarisei HaMelech. This guy over here. Mishomrei Hasaf
אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה? מה נעשה? יקר וגדולה למרדכי הזה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מבחצר, והמן בא אל חצר. לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן אל ליבו, למי יכפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות, the whole thing, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס, not צפרדע which is frog, but סוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר. וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו לזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר אכילותיו ליפול לפניו, לא תאכל לו, כי אבות ייפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. Yasher Koach.
One night, King Ahasuerus was unable to fall asleep, so he had a servant read him his book of Chronicles. The part that was read was the story of how Mordecai had saved the king's life. When the king realized that he had never done anything to repay Mordecai, he asked Haman, who was planning Mordecai's demise, what should be done to properly honor a man? Haman, thinking to himself that the king was to honor him, gave him some advice. Haman, how should I honor someone who gives me such pride? He means me. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs to be honored, I simply have to give honor. But I don't know exactly what they need. And even in this case, though not the toughest case I've yet to face, I'll tell him 'cause he's talking about me. Follow my lead, and yes, indeed, he will be popular. He's gonna be popular. You'll give him your royal horse, all dressed up, of course. Lots of things to bob and bounce. Then give him new shoes to wear, a crown for his hair. Everything that really counts to be popular. I'll help him be popular. He'll hang with the right cohorts and by all reports know the things he's got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as principality dialysis. Now that I've chosen to become a pala assistant and advisor, there's nobody wiser, not when it comes to popular. I know about popular. And then with the king's decree in Shushan, you free instead of things the way they were, well, are. There's nothing that can stop me from becoming popular. Lar. Everyone. La, 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 la. He's gonna make me popular. When I see depressing creatures with unprepossessing features, I remind them on their own behalf to think of celebrated heads of state or specially great communicators. Did they have brains or knowledge? Don't make me laugh. They were popular. Please, how popular. It's about aptitude. It's the way you're food, so it's very shrewd to be very, very popular like me. Mordecai is the guy. I want to order Mordecai, Haman. Listen. You want to honor Mordecai? I do. After 3 scotches. What? Mordecai. No, it's supposed to be me. No, it's Mordecai. Wait, what happened? I'm sad now. Though Haman protests his disinterest, I know clandestinely he has to grin and bear it, Morty's popularity. Everyone, la, 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 la. He'll be popular, just not quite as popular as me. Okay, and our tale comes to a climax in the next chapter.
7, read by Bob Dylan. Vaman. Oh. Lish Tahodi Mister Hamakaha Bayomer Hamelech Lester Gom Bayom Hasheni Famishte Hayayin Masha Elatech Esther Hamakaha Betinaten Laha Uma Bekashatech Ad Chatsi Hamachud Veteas Pataan Esther Hamakava Vatomahar Im Matzati Chain Be'enecha Hamelech V'im al hamelech tov, tinaten li nafshi b'shelati, ba'ami b'vakashati, ki nimkarnu ani ba'ami, lashmi laharog ul'abeid, v'ilu la'abadim v'lishbechot nimkarnu hecherashti, ki ein hatzar shoveh b'nezek hamelech, Vayomer Hamelech Achashverosh, Vayomer Lester Hamalkah, Mihi Huzeh Be'ezehu, Asher Mila'o Libahu La'asot Cain, V'tomer Esther Ish, Sar V'oyev, Haman, Hara Hazev, Haman, Nivat, Milivnei Hamelech V'Hamalkah, V'hamelech kam b'chamato mimishtei hayayin el ginat habitan v'haman amad levakesh al nafsho me'eser hamalkah ki ra'a ki chalta elav hara'a me'et hamelech v'hamelech shav miginat habitan el beit mishtei hayayin Bahaman Nofel Hamita Asher Esther Aleha Vayomer Hamelech Hagam Lichbosh Et Hamalcha Amihi Babayit Hadavar Yatsami Pi Hamelech Ufnei Haman Chafu Vayomer Charbona Echad min hasarisim Livnei hamelech Gam hine ha'etz Asher asah Haman LeMordechai Asher diber tov Al hamelech omed Gavet Haman Gavo hamishim amal Vayomer Hamelech Taluhu Alav Vayitlu et Haman Al ha'etz Asher hachihi leMordechai V'chamat Hamelech shachacha. Okay, what happened there, folks? Well, Esther asks the king to save the Jewish people who have been ordered by Haman to be destroyed. When Haman found out, he tried to hurt Esther. The king was so furious that he ordered Haman to be hanged on the gallows that he had built for Mordecai. Esther, there's something bothering you. Please tell me. Anything up to half my kingdom is yours. Somewhere right here in Shushan, on this night, there's a man that I heard of causing me such a fright. Somewhere right here in Shushan, Jews are blue and
since I'm also Jewish, I am in danger too. He's planning that the Jews he'll kill, and then he thinks his Soros will be ended. He wants to do away with us, but we won't bow, we make a fuss. He must be apprehended. Tell me, my dear Queen Esther, who's the one? Someone we've invited, he's here, it's him, Haman. So please, dear king, I beg of you, please be mentioned. Rescue all the Jews. Okay, we continue on with our Hebrew reading at chapter 8. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן שרה היהודים. ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מהולה. ויסר המלך את טבתו אשר העביר מהמן. ויתנו למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי. את מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר נדבר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר נמצא את עמי. איכך אוכל וראיתי אבדון מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונכתוב בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו, וכתב ככל אשר ציווה מרדכי על היהודים ועל השטרפנים והפחות
ושרי המדינות אשר מהודו עד ועד כוש 27 ומאה מדינה ומדינה ככתבה ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם וייכתב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכס האחרשתנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד, להרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה והצרים אתם טף ונשים וסללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש כלשונה כ13 לחודש 12 הוא חודש אדר פד גשם הכתוב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכס האחשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך והדת ניתנה כשושן הבירה ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותחריף בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתגהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. King Ahasuerus gave Mordecai and Esther the royal signet ring and let them do what they wanted. So they told all of the Jews that they have the freedom to defend themselves against any attackers. The fate of the Jews finally turned around. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out and let's commence to sing joyfully. Everybody look up and feel the hope that we've been waiting on. Everybody's glad because the silent fear and dread is gone. Freedom, you see, has got our hearts singing so joyfully. Just look about, you owe it to yourself to check it out. Can you feel a brand new day? Can you feel a brand new day? Can you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Woo! Woo!
Folks, chapter 9 of 10. And the 10th one's really, really short. Yeah, it's right in here somewhere. Ravish name right there. ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ונתו בהעשות, ביום אשר סיבבו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, וישלח יד ומבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. לכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות, ועושי המלכה אשר למלך, מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושום הוא הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב וחרב ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת הפרשנדתה ואת דלפון ואת אבספתה ואת פרתה ואת דלדליה וארידתה, את פרמשתה ואת אריסי ואת ארידי ואת אריזתה, 10 בני המן. בן המדת הצרה היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם, ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת ו10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר אמר המלך טוב, ויינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. ואת 10 בני המן יתלו על העץ, ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן תעלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 4 אשר לחודש. ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש
איש. ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר מדינות המלך נקלו ועמוד על נפשם. ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000. ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו, וב14 בו, ונוח ב15 בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. כן, היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים על כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדתה האגגי צורר כל היהודים, השב על היהודים לעבדם, והפעיל פור הוא הגורל להומם ולעבדם, ובבואה לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים שם הפור. על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, כי ככתבם וכי זמנם בכל שנה ושנה.
hayamim ha'ele nizkarim v'nasim b'chol dor v'dor mishpacha u'mishpacha medida umdina b'ir v'ir v'himei hapurim ha'ele lo ya'avru mitoch haYehudim v'zikram lo yasuf mizar'am v'tiktov Esther HaMalka bat Avichail u'Mordechai haYehudi et kol tokef l'kayem et igeret hapurim hazot hashenit vayishlach sefarim El kol haYehudim el sheva v'esrim umea medina malchut Achashverosh divrei shalom ve'emet ulekayem et yemei hapurim ha'ele bizmanehem ka'asher kiyam alehem Mordechai haYehudi ve'Esther HaMalka v'chasher kimu al nafsham ba'al zar'am divrei hatzomot v'zakatam u'ma'amar Esther kiyam divrei hapurim ha'ele v'nigtav b'sefer. The Jews organized their defense and fought off their enemies on the 14th of Adar. Haman and his sons got what was coming to them. Everybody sing! Ding dong, Haman is dead. Which Haman? The cruel Haman. Ding dong, the cruel Haman is dead. Wake up, all you Jews, rub your eyes, spread the news. Wake up, the cruel Haman is dead. He's gone to the gallows high up high, up high, open up and sing, and ring the bells up. Ding dong, the merry o. Sing it high, sing it low. Let them know the cruel Haman is dead. As king of the land of Shushan, in the country of Persia, I welcome you most regally. But we've got to verify it legally to see if he is morally, ethically, spiritually, physically, Positively, absolutely, undeniably, and reliably dead. As coroner, I must be grim. I've thoroughly examined him, and he's not only really dead, he's really most sincerely dead. Then this is a day of independence for all the Jews and their descendants. Yes, let the joyous news be spread. The cruel Haman at last is dead. Wake up, all you Jews, rub your eyes, spread the news. Wake up, the cruel Haman is dead. He's gone to the gallows high up high, Get up and sing, and ring the bells out. Ding dong, the merry o. Sing it high.
multi-talented pianist, Joel Wenhart, is now going to wrap it all up with chapter 10. Can I just read it from the book? Vayasem hamelech Ahashverosh masal haaretz v'yeh hayam v'chol masei takvo gvurato v'rashat gedolat Mordechai asher gidlo hamelech halochem ketuvim al sefer divrei hayamim lemalchei madai ufaras ki Mordechai HaYehudi Mishnei Lemelech Ahashverosh Vegadol HaYehudim Veratzui V'lerov Lechav Doresh Tov Le'amo Vedover Shalom Lechol Zaro Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam harav et riveinu v'hadan et dinenu v'hanokem et nichmotenu v'hanifra lanu mitzareinu v'hamashalem gemol lechoyo v'nafshenu Baruch atah Adonai hanifra la'amo Yisrael mikol terahem ha'el haMoshiach. Okay, the Jews celebrated. Mordechai was promoted to the position of viceroy to the king and was respected by all. Let's end it. Come on and ease on down the road. Ease on. Down the road. Down the road.
wanted to say thank you. And let's give it up for the guy on the harmonica and his lovely wife for tech and harmonica and narration. Thank you so much. And for the sound crew, thank you so much. And for all you for making this part of your Jewish journey. Mariv. Get him up,